Let's begin. We are in Orchathaon 2.0, season 2 of hackathon from BCS. So we have this is the very awaited event, and we have very excited participants who has come up with creative and innovative ideas. So this is not only about the ideas, but we also had a lot of fun here. So there were some singing, dancing, and also playing, people teasing each other. So along with that, so we need to mention some people. So we have mentors who is mentoring the participants and enhancing their ideas. So especially the volunteers and the organizing team. So they did very splendid job. All the best, team. So last year I was not in India. I was very much excited to participate in this event. I was behind the screen. That is one from the television I was watching this hackathon. Now we have changed it to Orchathaon 2.0. By seeing the ideas, it was close to 21 ideas. It was very much excited for me to witness these ideas and experience it. How participants has been participating their ideas for last 24 hours without sleep. It was very fun and exciting to be part of this event. All the very best, team. This is my first ever hackathon I'm attending. It was very fun and very thoughtful event. I have seen 20 ideas here, different ideas. So I wish all the best to everyone, all the participants, all the best. So, good evening everyone. Welcome to our Orchathaon 2.0. So, today I would like to express my sincere thanks to Mr. CTO Prakash Pani sir, COO Vijay Kumar Pani sir, and CTO Arun sir, and CDO Subramani sir, and my special thanks to Vignesh Ganesan also. And I would like to thanks to each and every one of you who will participate for Orchathaon event. So here is your juries. So they'll arrive tomorrow. So Mr. Shyam, Mr. Jayashankar, Mr. Chandrasekharan Srinivasan, Mr. Naveen Zakir and Sudarshan Babu, they'll arrive tomorrow. So it's time to reveal our Orchathaon prizes for best idea, rupees 25,000. So for runners, exciting domestic trip, and for winners, so get ready to fly to Dubai. So for next 24 hours, this is our agenda. For we have arranged food, everything we have arranged for you, food breaks and tea, coffee, and we have arranged space for rest also. So if anything required, please reach our champion team is there for assist you. Here I would like to call up with Mr. Niranjan for innovation speech. Thank you. So, இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான நாள். I'll mix Tamil and English in the whole part. It's going to be for about 5 minutes and we will talk about what is innovation. Innovation is all about research multiplied by commercialization, which necessarily means to say, நான் ஒரு ப்ராடக்டை ரிசர்ச் பண்ணுறது என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், பட் அது எப்போ இனோவேஷனாக மாறும்னா when I do it at scale and when I'm able to commercialize it. நான் ஒரு ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், ஐஃபோன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளாக்பெரி இருந்துச்சு. ஆனால் என்னோட ஐஃபோனில் இருந்த சின்ன சின்ன இனோவேஷன், சேம் ஃபோன், வேற எந்த விஷயமும் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணல, அதே ஃபோன். ஆனால் சில சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தேன். ஈஸ் ஆஃப் யூஸ், யூசர் ஃப்ரெண்ட்லினஸ். I actually ate an entire market. Correct? So I was able to commercialize the research. So this is what is innovation all about. நீங்க சொன்ன எல்லா டெஃபினிஷன்ஸையும் நீங்க இதுக்குள்ள போட்டீங்கன்னா you get what is innovation. Why it is important today, especially on a day when Orchathaon is happening from a BCS standpoint. See, BCS as an organization,
நம்மளோட டிஎன்ஏவே இனோவேஷன் தான். எங்கேயுமே எந்த கம்பெனிலையுமே, ஈவன் யூ டேக் த பிகிஸ் லைக் ஆப்பிள், இன்டெல், நீங்க என்ன வேணா கார்பரேட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, இந்த மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட் கிடைக்கவே கிடைக்காது. Some 300 people or so who can think on the same lines, who can think of what's new. In fact, 21 teams present பண்ணீங்க Archathon ideas, right? Beautiful ideas. எல்லா டீமுமே வந்து kudos to everybody. You were able to think on your feet, think from your circumstances, and you were able to say, okay, if I do this, I'm doing a research, I can commercialize, and I'm actually innovating. So that's very, very important. So from an organization standpoint, this is important. Thank you. Thank you, Niranjan sir. I would like to call up our CEO Vijay Kumar sir and Prakash Kumar sir. So thanks to everyone for joining. Today I could see people coming from Bangalore, Tirunelveli, Salem, Tenkasi, Hyderabad. So, people are so excited to be here today. Last hackathon was not like this, right? Last hackathon, we were trying to push people forward. But this hackathon is kind of magic. I don't know, it's because of Singapore. Or impact of Singapore, or or is it really, the motivation towards making something new, right? So that could also be one of the reasons. So Niranjan was talking enough about innovation, right? So innovation, if you could market it, if you could make money out of it, that is all well and good, right? But it has to start somewhere. It has to start somewhere, which means in your day in, day out, if you could improve one simple thing, let's say you are doing it with 10 clicks, if you could do it in 1 click, or if you are doing it in 2 hours, if you could do it in 2 minutes, that itself is an innovation. In our case, we are seeing, for example, Gandhiraj, brought some feature because of some, because he was seeing something. Hafiz was bringing some innovation because he was seeing something and things like that, right? So those are also innovation. But that's how it starts, okay? But then that experience will take you to where I'm standing today. Because that's how I started. So that's why I'm telling you. Because when I started my career, I was trying to improve small things here and there. In my day in, day out, I was trying to improve things, but that is why he was also saying the DNA, right? So that DNA came into me, and that DNA I'm trying to, pass it on to you. And that's the reason I don't know if there has been any other company which has done 2 hackathons in 1 year. Not even 1 hackathon. Typically, they don't do hackathons. At least the service kind of company is the kind of company that we are. Of course, we are a product company, but we also do consulting services in SAP space. But not many companies do hackathon. Even the large companies, I don't see them. I have been part of such corporates for almost 20 years. I've never seen any hackathon that is running like the way that is running here, and that too, 2 hackathon within a year, right? So the reason why we are doing it, because we want to infuse that DNA to all of you. Because, when you start doing things on your own, that's the thinking process that will kick in when you start doing things on a day in, day out. Today, 24 hours, you're trying to do it, but that inspiration will take you to, doing things differently. If you're doing same thing again and again, if you can do it differently, that is when that DNA gets into you, and you can actually start building something better, bigger. And one day you will start marketing it. You can also become a unicorn company, and we will be, supporting it. So that's why we want to do it, right? So I'm really excited to see all the 21 ideas. 21 teams, when I heard, I was asking them, is this true? Is this really 21 teams? Because last time we had like 8 teams, 9 teams. I think that's the max we had. But today we have 21 different teams, 21 different ideas. And what I was also seeing last 2 days is there has been a big energy on the floor, right? I mean, everybody started talking about what I am doing, what he is doing, what she is doing. They also started ideating how we can improve it and things like that. It was last time it was more like, that was the first time people were not sure what needs to be done and things like that. But today everybody knows what needs to be done.
And we also got mentors. Some of the leaders like Vignesh or Veera, they stepped out of competition to give way to some of you folks. And then they are actually becoming a mentor to be able to, guide you in terms of how you can win. I think for Dubai there is something, right? Where is Karthi? Karthi? Where is Karthi? Karthik Munusan. Hey, vada. Habibi, come to Dubai. That's what he says, right? So you can. I wish more and more hackathon happens. More and more people travel across the world. But most importantly, you guys, get that DNA and try to improve your day in day out thing. Do not stop it with this 24 hours. That's not the reason why we are here. That's not the reason why we are doing it. A few reasons are, this is one good thing that we all come together, right? This energy you might have not seen in the last especially the newcomers. If you have been in the floor for last 6 months, I don't know if you have seen this energy in the last 6 months. This is a different energy that you will see. I mean, the next 24 hours will be completely different. And tomorrow, when you see all the ideas that is coming, some of you may complete the idea fully. Some of you may have a fully, developed product. Some of you may not have a product, but don't get dejected, right? I mean, you need to think positively that you've come up with an idea, you've started working on it. If not today, continue to work on it. One day you will make it, right? So don't worry about the end product. Enjoy the process. Enjoy the process of sitting next to somebody who's innovating. You are also innovating. Getting the mentorship. That is the process you need to enjoy, so that you all have next like 30, 40 years of career. So you all are in good beginning, so to say. So use that and then get into the innovation mode. Wish you all the best. Thank you. Thank you, Prakash sir. Next, I would like to call Mr. Saravanan sir to kickstart the event. So probably most of you guys may not know. That is the first thing. So you guys know me as Arun. And my full name is Arun Arnachalam, but I'm just in the organization. My name is called as Arun. This is the first hackathon for me as well, and I've not attended any such kind of hackathon events. I assume it is good for everyone on the innovation side. It will help us to improve our mindset on the innovation area. As Prakash indicated, DNA is something like, as everybody knows, right? So we are started slowly in the market, and we are pretty much grown with 300 plus employees now, our team now. So it took long time for us, but the way last 2 years how we grown, it's purely because of innovation what we had, and last few years we had multiple products what we developed. Maybe Anugal and job management is something what we recently started developing a lot, and there are a few more products which is coming up. So let us use this opportunity and get it innovated further. Thank you. All the best for you. Well, many of you may not know him. We started it together. BCS, we started it together, right? So I think he touched upon one important point, Symphony, Anugal and all. Niranjan was also saying, right? I mean, there are a lot of companies which will go and then there will be a descent, right? So that is the whole reason why we keep developing the features, right? Job management is an important feature that is going to take us for the ride for at least next 3 to 5 years as we see it. When we started talking about Symphony in the early stage, I said Symphony will live for 5 years. In 2018, that is what I told the group. Symphony will live only for 5 years. We need to start thinking about what we can do beyond 5 years, what needs to be done. So that was always running in the back of our mind. But then we were not having enough people, enough revenue and stuff like that. But we started building based on our early adopters, the customers who came in early, who started working with us. Then we started slowly growing, and then Symphony is coming at a tipping point where it could descend if we do not make changes, if we do not innovate. There's a high possibility that we are going to be beaten up by the competition. So that's the reason we started thinking about how do we ensure Symphony goes up, not just going down. So that's when the job management came, Harmony came, different features. We started, Replay came in.
replace going places. Now, job management, we already got our first customer. I don't know, many of you know this. Our first customer has confirmed that we are going for job management. I think this is the time for clapping. Right? So, and then we didn't want to stop it with Symphony. We had to, start thinking about what other avenues in which we can stand ourselves in this competitive world, right? So that's when the Anugal idea came. Anugal we started building almost more than a year now. But today, for Anugal, we have our first customer. Yeah. So then DQ is also picking up. DQ also, we are working with the first customer to test it. So that is also going forward. So you all need to be proud that the company that you are working for is actually building products and standing out of the crowd. We take a look at, like you said, out of 10 companies, only 300 companies, only 3 companies survive, right? We are one of them. Basically, all of you. You all are, working on small things. One improvement here, one improvement there, one improvement here. That is the whole reason. You do not ask me why should I do this. You do not ask me why should I work on a weekend. I don't know. Many of you have worked with me in the weekend. I don't know how many of you cursed me for that, but you never asked me, why should I? But all those reasons, all those weekends, all those nights where we work together, that is how we are this big group and making a bigger impact in with our purpose. Yeah. So let's continue to do that. We'll not stop it with DQ. Maybe one of the products that could come from this 21 ideas. We may build a team. We may invest. We may continue with that. Yeah. Thank you. Let's begin. It's time to introduce our judges. I would like to call on Mr. Sham sir on stage. Hello. Very good morning. First of all, very happy to see the entire BCS team who has assembled here to build interesting products, present interesting stuff, etc. My name is Shyam. I run a community called Tamilpreneur. We are the largest Tamil-speaking entrepreneurs community. There are around 3,000 people in our network. So generally, Tamil people are very conservative. Even when we do 100 things, we just tell them we have done so small work. So we put limelight on people who have achieved a lot of things, but are a little bit shy to bring that out. So yes, that's about Tamilpreneur, and kudos to BCS team for bringing in the keep building your own venture kind of stuff here at BCS. So this is very interesting. When I was in college, I don't know what is coding. I did not know what is entrepreneurship also. So here I am running an entrepreneurship community. So very glad to see all these faces. Looking forward to hearing your presentations as well. Over to other guests. Thank you. Next, I would like to call Mr. Naveen Saki, founder and CEO of Droplet. குட் ஈவினிங். ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா நவீன். ஸோ லாஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ வந்து ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 1 இயராக ட்ராப் ட்ரக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் பேஸ்ட் கம்பெனி வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ அரௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதில் சேல்ஸ், சப்ளை அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எங்களோட மோட்டோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்குமே மோஸ்ட்லி போர்ட்டர் தெரியும், கரெக்டுங்களா? ஸோ புக் பண்ணால் லோக்கலில் வந்து வண்டி கிடைச்சிடும். இதே வந்து நான் டெல்லி போகணும், நான் வந்து பாம்பே போகணும், இல்லை பாம்பேல இருந்து ராங் டெல்லி இருக்கணும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து இன்னும் அன்ஃப்ராக்மெண்டடாக, இன்னும் ஆர்கனைஸ்டாக எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய ஃப்ராடலன்ஸ் வந்து இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் நிறைய ப்ரோக்கர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ ஒன் வே ட்ரக்கை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதா எங்களோட மோட்டோ அண்ட் விசிபிலிட்டி. எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஒரே இண்டஸ்ட்ரி தான் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 crores 5 crores உள்ள மெட்டீரியலே நோட் பண்ணிட்டு 90% அட்வான்ஸாக டிரைவர்கிட்ட கொடுத்துடணும். பட் ஒன்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் வந்து ரெஸ்பாண்டே பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம அட்ரஸ் பண்ணி எப்படி கஸ்டமர்ஸ் வந்து விசிபிலிட்டி கொடுக்கறது, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் ஒரு 1 இயராக பண்ணிட்டு இருக்கோம். வி ஹேவ் அரௌண்ட் 1000 கஸ்டமர்ஸ் எங்ககிட்ட வந்திருக்காங்க அண்ட் வி ஹேவ் ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ் ஆஃப் அரௌண்ட் 200 கஸ்டமர்ஸ். ஸோ எங்களோட மோட்டோ பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்ட்டர் எப்படி லோக்கலுக்கு வேலை செய்யும், அதே மாதிரி இன்டர்சிட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப் பேஸ்ட் கம்பெனியாக
ஒரு விசிபிலிட்டியோட ஒரு ட்ரஸ்ட் நம்மகிட்ட பொருளை கொடுத்தோம்னா ட்ரஸ்டடாக போய் சேர்ந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கம்பெனியை நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி அரௌண்ட் 1 year old. So that's about my this thing and yeah. So very happy to see you all. Like so நானும் உங்க பிளேஸ்ல தான் போன வருஷம் வரைக்கும். ஸோ இந்த வருஷம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ this is my first hackathon as well. Like so நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரேன். ஸோ என்னன்னு பார்த்துட்டு ஸோ thank you all. Thank you, Zaki sir. Now I would like to call Mr. Naren on stage. Last but not the least, one more judge, Sudarshan Babu sir, founder and CEO of Pocket.com. Hello everyone, my name is Sudarshan. ஒரு 10 years entrepreneurshipல இருக்கேன். ஒரு 3 startups build பண்ணி எக்ஸிட் ஆயிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட்அப் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ரேபிட்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தோம். பேசிக்லி கனெக்ட் கிரானா ஸ்டோர்ஸ் வித் லோக்கல் கன்சியூமர்ஸ் பேக் இன் 2014. ஸோ அது ஆல்மோஸ்ட் 700 ஸ்டோர்ஸ் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணோம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஜெப்டோ அந்த கான்செப்ட் மாதிரி we did it in 2013. அது வந்து ஸ்னாப்பஸ்னு ஒரு கம்பெனி வாங்கிட்டாங்க. செகண்ட் வந்து ஆட்ஃபார்ம்னு ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். மேஜர்லி இன்டூ டிஜிட்டல் அவுட் ஆஃப் ஹோம். நீங்கள் பார்க்குற இந்த தேட்டரில் எல்லாத்துலேயும் இருக்க டிஸ்பிளேஸ்லாம் வந்துட்டு வி கனெக்டட் த்ரூ ப்ரோக்ராமேட்டிக் அட்வர்டைசிங். அதுவும் வந்து ஒரு ஸ்கேலபிளாக பண்ணிவிட்டு பிக்சாட்னு ஒரு கம்பெனிக்கிட்ட விற்றுட்டோம். ஒரு ஜிங்கிள் பிட்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தேன். ஸோ பேசிக்லி இன்டூ ரிவர்ஸ் ஆப்ஷன். நீங்கள் எந்த பொருள் வாங்கினாலும் 4 கடை விசாரிச்சு நீங்கள் வாங்குற மாதிரி அதிலே ஆப்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ கிட்ட இருக்க செல்லர்ஸ்லாம் அவங்க ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க. தென் வி செலக்ட் த லோவஸ்ட் அண்ட் பை இட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று ஆரம்பித்தேன். அதுவும் வந்துட்டு ஒரு வெஞ்சர் பில்டிங் ஃபார்முக்கு வந்துட்டு தி அக்வைர்ட் மை ஸ்டேக். ஸோ இப்போ பாக்கெட் ஒரு கம்பெனி பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பேசிக்கலி என்னென்னா நீங்கள் ஜிபேயில் வந்து கூப்பான்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஒன்ஸ் பேமெண்ட் முடிஞ்சோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸை வந்து ஒரு ஏபிஐயாக மாற்றி we are giving it to all the consumer facing applications. ஸோ எங்களுக்கு அவங்க வந்து ப்ளக் பண்ணிட்டாங்கன்னா every action taken inside their application they can start rewarding the users. So successfully it's been like 1.5 years. We are working with big brands like Book My Show, Google, Jio and all those players. Very happy to be here because நான் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஹேக்கத்தான் இந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் தமிழ் புனர் கம்யூனிட்டி அது மாதிரி few things happened last 3 or 4 years. Anything we put focus or group of people வந்துட்டு within a time frame குள்ள பண்ணனா எதை வேணா build பண்ணலாம். So that's my strong belief. All the best for everyone. Thank you, Sudarshan sir. I would like to call Mr. Ashokan on stage. So it's now time to call on our participant team 1. Hi team, good evening to one and all who are present here. Let's introduce myself. My name is Uday Kumar and my teammates' names are Madhuravanan, Muthukumar and Akash. Here we are going to present the web application app name of Truster. It is a job portal app web application. Here we have introduced some of the features which is not introduced in some of the apps. First one is user registration. This is for the approved and verified user who can able to access our page. Then second one is company registration. If we take an example, Naukri and other job portal apps, there everyone can able to post the job application, job post. So by that, not everyone are getting the jobs. In this app, we resolve that we are getting authorized company only inside who can able to post. Thank you, jolly friends. Next team, I would like to call the predictors, Varsha, Aravind, Mohan, Rasiga. Causes the wastage of resources in stockouts, in the sense the production department may underestimate the resources. It leads to the stock out, so it leads to the customer dissatisfaction. The problem is here. Actually, the many business there is a struggle for the many business to estimate the actional, to convert into the actional insights. So this is our project comes in. We have the analytic tools and the graphical data to overcome these issues. Thank you, the predictors. Next, I would like to call EcoSparks, Sanmugam sir, Sabaratinam, Jayanti Somasundaram, Vinita, Krishnakumar.
So we are a team of EcoSparks. We are here to resonate our sparkling idea. So the idea, so we have designed we are planning a smart assistive alert system for specially abled people. So our team consists of Mr. Shanmugham, myself Jayanti, Sabaratnam, and Vinita Krishnakumar. Thank you, Echo Sparks. Next, I would like to call Team 14 Syntax Squad, Ramana Balaji, Nandakumar Asogan, Gandhiraj Perumal, Keshavaraja Senrail. Good evening, one and all. I hope I'm audible. So this application we have built is basically on the idea to give the guidance to the students who are not getting a clear idea on how to build their career, or from the very remote areas where they don't even have the access to the internet, or some people to get the guidance, or like the circle might be so small. So this thing like we have done is like with some access to the internet, and they spend a few minutes of their time, it will just cue you into a right path based on your interest. So this we are doing it by narrowing down based on a few questions we might ask them. Thank you, Syntax Squad. I would like to call up next Error 404 Sleep Not Found. So, Asha, Shanmugapriya, Mohan Raj, Karthik. Good evening, dear juries, and good evening, my dear colleagues. As we know, the major role that we came across the system administration in our day-to-day life. So most of the people, we don't know some of the queries where to be addressed. So our application Adminify is completely related to this. Thank you, Error 404. And I would like to call Direct Flow Specialist Surya, Aravind, Rupa Ravindran, Saravana Kumar. I will tell you what is the CPI. Those who don't know, like CPI is the middleware. No, it will act as a middleware platform between two systems to transfer the data. I mean, with the help of our extension tool, like. Thank you, Direct Flow Specialist. And I would like to call Data Diggers Saranya, Ajit, Afazur, Mega. Our title is Automate the background verification process of an employee. Like to reduce the traditional manual process that's happening nowadays, we created an application which will automate and also simplify the process and simplify the work. Thank you, Data Diggers. Next, I would like to call Functional Team Aruna Arivuchelvam, Anita, Kausalya, Deepika. Yes, good evening, sir. Actually, today we are plan to do some demo for that gate entry methods. Actually, in that logistic industries where the goods and services are loading with the trucks and entry exit point. So, using that, the system is supporting for SAP system, sir. Thank you, Functional Team. I would like to call Miss Anita. Come on stage. Colleagues, please give a applause for Anita. She is taking a great initiative that she is taking training for deaf and dumb students. Please have a word about your training sections. Actually, this. Okay. ஆக்சுவலி நானும் வந்து பிசி வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளோடு தான் படிச்சிருந்தேன். ஸோ அப்போ இருந்து எனக்கு தோணுச்சு இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நல்ல ஃபீல்டில் வேலைக்கு போகணுங்கிறதுக்காக தான் எல்லோரும் படிக்கிறாங்க. ஸோ அதில் அந்த அவங்க சுச்சுவேஷனில் வந்து அவங்களால சப்போர்ட் இல்லை அவங்களுக்கு, அதனால் இந்த மாதிரி ஃபீல்டுக்கு போகிறதுக்கு சப்போர்ட் ரொம்ப சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லைன்றதுனால இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட்டில் வந்து நான் தங்கினப்போ எனக்கு இங்கே இன்டர்வியூவில் வந்து போகணுன்ற வந்து எனக்கு இங்கே கிடச்சிருச்சு. ஸோ நான் இங்கே வந்து இன்வால்வ் ஆகி
ஸோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. பட் அது அது வந்து சார் வந்து இப்போது ட்ரைனிங் அகாடமி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ எனக்கு தோணுச்சு சார்கிட்ட இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டில் யாராவது 2 ஸ்டூடெண்ட்டாவது 1 இயரில் கூட்டிகிட்டு வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டில் இந்த ஐடிலேயோ ஏதோ படித்ததுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலைக்கு போனால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் ஸோ அதை சார்கிட்ட நான் பர்மிஷன் கேட்டிருந்தேன் சார். ஸோ அது இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு அதில் யார் யாருக்கு அந்த கெப்பாசிட்டியால் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டு காட்டுறாங்களோ அது அவங்களுக்கும் அது மூலமாக அவங்களுக்கு அந்த அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற ரோலில் வந்து வேலைக்கு போக இதை ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சார் சொல்லியிருக்காங்கனால ஸோ நான் வந்து வீக்கெண்ட் வந்து ஆட்டோமேஷன் ட்ரைனிங் மட்டும் கொடுத்துட்ருக்கேன் சார். நான் எதுக்கு வந்து உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு சொன்னேன்னா, ஷியாம் இருக்கார், நீங்கள் எல்லாம் இருக்கீங்க. ஸோ உங்களுடைய நெட்வொர்க்கில் அந்த மாதிரி காது கேட்காத வாய் பேசாதவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற ட்ரைனிங்கில் அவங்கள வந்து எங்கேயாச்சும் எம்ப்ளாய் பண்ண முடியும்னா தட் வில் பி கிரேட். அவங்க கண்டிப்பாக வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் அவுட் ஆஃப் 30 ஒரு 7 to 8 people ஆர் ரியலி ஃபிட் டு பி ஏபிள் டு கெட் இன் டு ஐடி. ஸோ உங்கள் நெட்வொர்க்லேயும் சொன்னீங்கன்னா இட் வில் ஹெல்ப். தேங்க்யூ. Thank you, Anita. And next, I would like to call Secure Ops, Raghavan, Ilavarasi, Subhash, and Bhavani. Good evening, everyone. Myself, Bhavani from Team Secure Ops. We know, like nowadays, many organizations find it difficult to secure their cloud-based environment and keep it secure in real time. And our application, what it does is not only identify the vulnerability, but it also provide remediation through AI-based features. And through our application, we can scan the Docker images and identify the vulnerability in that Docker images, and we are using AI-driven remediations. Thank you, Secure Ops. Next, I would like to call the final team, Binan Bites, Hariharan Jayachandran, Bindu, Shagita, and Akhilan. First of all, I would like to thank our CEO, Mr. Prakash Palani sir, for providing this great opportunity to represent our ideas to bring to life. And a warm welcome from our team to the juries present here. So before explaining my concept, I would like to start with a quote. We can't help everyone, but everyone can help someone. So let's see how this quote connects with our concept. Next slide, please. Yeah, so donors. Let's consider a donor. So donor can be like hotels, functions, you, me, anyone else. So why I am saying like hotels and functions means, in hotels and functions we know they are preparing food day to day for their customers, but in some day to day, even though they are preparing some to the quantity, some of the hotels, some of the functions, they may have some excessive foods. And I said you, me, anyone. So we in our home we used to have old toys, old clothes, right? So they are old, they are being kept as a separate thing, or they are moved to dustbin instead. So we came up with an idea called livestock management, which made ease using Internet of Things. This purpose of this management is to protect livestock, like detecting health issues of animals and diseases, and location tracking, which is moving out of the boundaries, moving it to train tracks and main roads bypass, which will cause accidents. So we made a solution making an IoT sensors. Thank you, Farm Guardians. Next, I would like to call Mavix, Mr. Gokul Prasad, Mr. Dinesh Kumar, Priya Pandey, and Vishnu Priya Kannan.
before jumping into the main show, I want to show some data on MSME market. Indian MSME, we have more than 4 crores registered MSMEs in India, and they are contributing export up to 45.73% and GDP up to 30%. Employ over 11 plus crore people. So MSME marketing challenges. They have very budget constraint. Most of the MSMEs priority only based on R&Ds, and they have very limited budget for digital marketing expenses, and they have very limited CRM features. They can't afford any CRM third-party integration tools like that. And if we want to go any marketing expertise, we have to again spend more for employee sources and heavily reliance on referrals because they don't have any structured data for digital marketing. Oh, that's where we came with a simplifier marketing orchestration tool. Thank you, Mavik. Next, I would like to call Team 9, Akatsuki. So, name ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ என்ன இன்னோவேஷன் கொண்டு வராங்கன்னு பார்க்கலாம். ஹரிணி, பாரதி, மதுசூதனன், நித்து. Myself Nitu Sharma. As you heard, our team is Akatsuki. Its name itself telling in Japanese, it's a success in terms. So we have chosen that name. In my team, myself Nitu and Harini, Bharati and Madhusudanan, we have built a Fitbot application which is designed to help the individuals in monitoring their health, which is basically we can see in many watches, which is common, which is measuring the footstep and number of gallon of water intakes. This can be seen in many watches, but in our case, we have built it in one app, which so that we don't need to jump into different apps or different things. We are incorporating it in single one. In this, we added one feature like adding family doctors. Thank you, Akatsuki team. So next, I would like to call up Dazzle team. Suresh Muthumalai, Maniganda Babu Kannan, Monica Govindaraju, Sumitra Shankar. Hi, good evening everyone. Myself Monica. I'm from Team Dazzle, and let me introduce my team members Sumitra and Suresh and Manikandan. Here our concept is like regarding skill enhancement, which meets job requirement, and we have designed a web application for that and named my persona. Through this app, the person can evaluate and analyzing their skills and can got some points and maintain in the dashboard. Thank you, Dazzle team. Next, I would like to call Jolly Friends. From Jolly Friends, Muthukumar, Udayakumar, Akash, Madhuvanan. We surf through the sites such as Reddit, Quora, LinkedIn, and we are trying to feed the people who are hungry. Feed the people who are ready to consume the content instead of displaying it to the large audience. Okay? So, when a person searches for something, say we have a product, Symphony, and a person doesn't know about the Symphony, he's searching in the Quora or in the LinkedIn, saying that I require a cloud automation platform. Please suggest your queries here. So when that happens, our AI, we have used Reddit API now to display the POC here. So what it does, it directly goes to the post and comments are just drops a comment there that we have a product. If you are looking for such thing, please check this out, and it gives the link there. So next, I would like to call Mr. Team 2 BCS ABAP team, Semmalar Karthik Raj, Sugumaran Saminathan, Ashwini Kandabharati, Shivaraman Lakshmanan. So as you know, SAP, it is an ERP solution which integrated business orders and also the customer environment, which is uses cloud services as of now. So in our current scenario, the sale order is created in a manual entry in Excel sheet. So it is taking higher error rate in the sale order creation. So as of now here, we are using the replay mode to create the sale order. So per order and single material, it is taking at least 1 minute per order. So as you know, the load on the server is very high. To overcome this, I have developed the
desktop application. So here is a desktop application. It loads the SAP data by API call. So as you open this desktop application, the refresh data of today's data is loaded here. Team 3, 4 arms. Anand Murthy, Jai Agash, Sibi Saravanan, Pontyagan. Good afternoon and welcome on one and all present here. We have made one web application called Grow Together to implement the social upliftment. Simply says improving the quality of people's life. In terms of we will learn and we acquire some knowledge and we become expert of it and we educate some other peoples. நம்ம கற்றுப்போம், நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்ணிப்போம், எக்ஸ்பர்ட் ஆகும், அண்ட் தென் அதர் பீப்புள்ஸ்க்கு எஜுகேட் பண்ணுவோம். அது ஒரு சோஷியலாக அப்லிஃப்ட்மெண்ட் பண்ணும் ஒரு சொசைட்டி. ஸோ அதுக்காக ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் தான் பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். And next I would like to call Team 6, Life Safe Track. Mr. Ganesh Muthaya, Bharat Ravi, Manikandan Murugan, Shiva Uchayan. We are here to present an app like called it's like a booking of ambulance, like it's a booking app where we can able to book ambulance. Next slide. The current challenges which we are facing is like 108க்கும் எங்கள் ஆப்புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் லைக் அதில் நீங்கள் கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம கால் பண்ணி சேம் லைக் சார் கூட சொன்னாங்க மார்க்கெட்டில் நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குது, நம்ம என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தான். சேம் லைக் நாங்கள் அந்த இடத்துல தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லொக்கேஷன் அவங்க எங்கே இருக்கீங்க, எப்போ வருவீங்க, இதே மாதிரி கேட்டே அவங்க டிலே பண்ணிடுவாங்க. சேம் லைக் எங்கள் ஆப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போவே நம்ம சொல்லையுமே அங்கேருந்து இங்கே ட்ராக் ஆகும், அங்கேருந்து இங்கேயும் ட்ராக் ஆகும். அப்போ நமக்கு வந்து அந்த டைமிங் வந்து கொஞ்சம் சேவ் ஆகும், முடிஞ்ச அளவு நம்ம அந்த இடத்துல ரெஸ்கியூ பண்ணிக்கலாம். சேம் லைக் இதேமாரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நிறையா பேர் ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றிருப்பாங்க, ஹாஸ்பிட்டல் அடுத்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்காக நம்ம அவங்களுக்கு ப்ரைவசியாக அவங்க சம்பாதிக்கணுங்கிறனால லேட் பண்ணுவாங்க. சேம் லைக் நாங்கள் அதனால என்ன பண்ணுறோன்னா எங்களுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் முதற்கொண்டு நாங்கள் ரீச் பண்ணிருக்கோம். அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் அவங்க ஹார்ட் சர்ஜனாக இருக்கட்டும், என்னென்ன ஸ்பெஷலாக இருக்காங்க, அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்களா இல்லையா, இப்போ அவைலபிளாக இல்லையா, எல்லாமே நாங்கள் அதில் வச்சுருக்கோம். ஓகே, நாங்கள் இப்போ அந்த வச்சுருக்கனால சேம் லைக் அந்த இடத்துலையுமே அவங்க வந்து எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் கூட அவங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் வீட்டில் இப்போ தனியாக இருப்பாங்க, நிறைய பேர் யூஎஸில் இருப்பாங்க, அவங்க வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கலாம். அந்த இடத்துல அவங்க தனியாக இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல SOS கூட நாங்கள் செட் பண்ணியிருக்கோம். சேம் லைக் அந்த SOS மூலம் கூட அவங்க சேம் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த இடத்துல ஜஸ்ட் அவங்க இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக ரிலேட்டிவ் அவங்க ஹெல்த் சஜஷன் டாக்டர்ஸ்க்கு கூட மெசேஜ் ஆர் கால் போகலாம். சேம் லைக் நாங்கள் அலாம் கூட செட் பண்ணலான்னு வச்சுருக்கோம். 2 வெரிஃபிகேஷன் 3 வெரிஃபிகேஷன், அவங்க பல்ஸ் ரேட் கூட இதாகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல 1s 2s வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் போகலாம். தேர்ட் வந்து ஆம்புலன்ஸே இங்கே வரலாம், அப்படி இல்லாட்டி இங்கேருந்து கூட அங்கே கால் போகலாம், அங்கேருந்து இங்கே கால் வரலாம். அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். சேம் லைக் இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா நாங்கள் ஆப் பேஸ் பண்ணி நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணதே நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் நிறைய பேர் தனியாக இருந்து இதே மாதிரி இறந்துருப்பாங்க, இல்லாட்டி நம்மளால் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம்னு நினைப்போம், பட் நம்ம அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டோம். சேம் லைக் எங்கள் கான்செப்டே என்னென்னா நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு ஒருத்தரை காப்பாற்ற முடிஞ்சாலுமே அந்த இடத்துல நம்ம நல்லது பண்ண மாதிரி தான் அப்படிங்கிறது தான். Okay, so then maybe I will just announce that. So the best presentation award goes to Secure Ops for Vulnerability Management. So I think we will move on to next award, which is Best Idea. So initially we planned to give this to one single team, but I think this had a heavy competition, so we ended up with two teams. Yeah. So one of these was through the poll voting, and one was based on internal BCS teams selection. Yeah. So both Data Digger and Syntax were. நெக்ஸ்ட்டு என்ன அவார்டு கொடுக்கலாம்? டேரெக்டாக வின்னர் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ரன்னர் போகலாம். செகண்டா ரன்னர் அப் யாராக இருக்கும்னு கெஸ் இருக்கா? ஸோ ஃபைனலிஸ்ட் வின்னர் டேரெக்டாக போயிடலாம், ரொம்ப இதெல்லாம் வேணாம். ஸோ வின்னர் வந்து அவங்களுடைய டீமுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து L. எஸ், லைஃப் சேஃப் track.
எவ்ரி ஒன் கிரேட் ஜாப். ஒரு சின்ன 2-3 டிப்ஸ் இல்லை, சும்மா ஒரு இது நான் நோட் பண்ணது சொல்கிறேன். ஒன்று வந்து எப்போவுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹேக்கத்தான் வரும்போது ஒரே ஒரு ஃபீச்சர் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். ஃபுல் ப்ராடக்டில் ஒரே ஒரு ஃபீச்சர் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் அந்த கோர் ஃபீச்சர் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ரெசனேட் ஆகிற மாதிரி. அதே மாதிரி நம்ம எவ்வளோ இது வேணால் இருக்கலாம், கம்யூனிகேஷன் இஸ் நாட் இங்கிலீஷ். ஸோ நீங்கள் வந்து பேசும்போது நல்லா நம்பிக்கையாக உங்களுக்கு என்ன மொழி உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதில் பேசுங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் 2 திங்ஸ். ஏன்னா இங்கே எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஒரே நாளில் வந்து ஃபுல் ப்ராடக்ட்லாம் செய்ய முடியாது. ஸோ ஒரு ஃபீச்சராக நம்ம கரெக்டாக அதை காமிச்சோன்னா அதுதான் ஆக்சுவலாக சர்வீஸ் மோட்டிவில் நாங்கள் அந்த ஆம்புலன்ஸ் அந்த பிஸ்னஸ் இதுக்கு தரல, ப்ராடக்ட்டுக்கு தரல. அவங்க எஃபர்ட் எடுத்து ஓரளவு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ராடக்ட்டை, ஓரளவுக்கு காமிக்கிற மாதிரி. ஸோ அதனால தான். ஸோ வின்னரப்புக்கு ரன்னரப்புக்கு ஒரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருந்ததுன்னா, ரன்னரப் வந்து தே ஹேட் சம் த MVP வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோசர். உங்களது வந்து தேர், பட் ஏன்னா ஒரு ரியல் டைம் டெமோ கொடுக்கறதுக்கு டைம் இல்லையா என்னன்னு தெரியல, ரியல் டைம் டெமோ வாசனம் இருக்குது. அந்த ஒரு ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸில் தான் வந்து தே பிக் அப். அதர்வைஸ் இட் வுட் ஹவ் பீன் அ டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன். குயிக்காக இந்த லாஸ்ட் 2 days ஹஸ் பீன் சேலஞ்சிங். உங்களுக்குலாம் வந்து இந்த சைட் சேலஞ்சிங்னா ஹவுஸ் கீப்பிங் வந்து இட் வாஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் சேலஞ்ச். டு கீப் எவ்ரி திங் க்ளீன், டு ஹெல்ப் ஆன் த ஃபுட், அந்த பிளேட்ஸை க்ளீன் பண்ணி ஏரியாவை க்ளீன் பண்ணி நீங்களாம் போயிட்டு வரதுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்ததுனால the team has also arranged a token of appreciation for them. இருக்காங்களா அவங்க? தேங்க்ஸ், நன்றி, தேங்க்யூ, நன்றி. தேங்க்யூ, நன்றி. தேங்க்யூ. Until next time.